హాయ్ మై డియర్ కాంపిటేటివ్ ఆస్పిరెంట్స్, వెల్కమ్ టు KISHINDAR RAO ఆన్లైన్ అకాడమీ. ఈరోజు మనం పాలిసెట్లో భాగంగా లేదా ఎంసెట్లో భాగంగా మనం చూడబోయేటువంటి టాపిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి కొన్ని మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ని ఎగ్జామినేషన్లో ఏ విధంగా అడుగుతాడు, వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఏ రకమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ మనం సాధించగలుగుతాం. సో ఆ క్వశ్చన్స్ కాన్సెప్ట్స్ వెంటనే చేయడానికి ఏ రకమైనటువంటి టాపిక్స్ని బాగా చదవాలి. సో ముఖ్యంగా పాలిసెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి ఆస్పిరెంట్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ అనేటువంటి ఒక వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అండి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది. సో ఏ రకమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉన్నాడు, సో మరి కాన్సెప్ట్ ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మరి ఆ కాన్సెప్ట్లో ఉన్నటువంటి సో ప్రతి టర్మ్ని ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం, మరి దాంట్లో కే అంటే ఏంటి, ఎల్ అంటే ఏంటి, ఎం అంటే ఏంటి, ఎన్ అంటే ఏంటి, కే వాల్యూస్ కానీ ఎల్ వాల్యూస్ కానీ ఎం వాల్యూస్ కానీ ఎన్ వాల్యూస్ కానీ న్యూక్లియస్ నుంచి దగ్గరగా ఉన్నాయా, న్యూక్లియస్ నుంచి దూరంగా వెళ్తే న్యూక్లియస్ యొక్క అట్రాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది. సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అకామిడేటెడ్ ఇన్ కే షెల్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అకామిడేటెడ్ ఇన్ ఎల్ షెల్ అండ్ ఎం షెల్ అండ్ ఎన్ షెల్. సో దిస్ is the main criteria. And next, what is Bohr atomic model, how many shells are there in the Bohr atomic model, how many number of electron, maximum number of electrons in K shell or L shell and XY, M and L shell, N shell. సో ఈ రకమైనటువంటి కాన్సెప్ట్. తర్వాత ఆర్బిటాల్స్లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ అరేంజ్ చేసేటప్పుడు టు అరేంజ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఆర్బిటాల్స్, హాబో ప్రిన్సిపల్, హున్స్ ప్రిన్సిపల్, పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్. సో హౌ టు అరేంజ్ ద ఎలక్ట్రాన్, హౌ టు అరేంజ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఆర్బిటాల్ based on which principle, which law is important. These types of concepts we have to be studied in this chapter. Sommerfeld atomic model, quantum number, how many quantum numbers are there, principal quantum number, angular quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. 4 quantum numbers are there. What are the importance of the 4 quantum numbers, how to increase the energy levels, those concepts are very very important. And that Euler's diagram, how to write the electronic configuration. First electron entered into the which orbital, s orbital, 2s orbital, 3s orbital, 3p orbital and 4p orbital, 3d orbital, 4d orbital and 4f orbitals are there. So how to electrons are entered, how to write the electronic configuration based on the Euler's diagram. What is the importance of Euler's diagram, how to write the electronic configuration of the given elements. So these types of questions, these types of scenario we are studied in the structure of atom. Whenever to enter into the structure of atom, పరమాణు నిర్మాణము అనేటువంటి టాపిక్ అండి. ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ లో ముందుగా ఆటమ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆటమ్. ద ఆటమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ టైనీ పార్టికల్స్, a group of tiny particles to called as the atom. A tiny particles gathered in a particular area that is represented as atom. So now this structure of atom, in previously so many scientists are there. The philosopher and Rishi Kananada is the great Rishi, is explained by the different stories about the atom. And after that the great philosophers also explain the different types of scenario in atom. The finally atom is nothing but a collective number of the particles, a collective number of tiny particles, atom. So here gives the particular structure that is called structure of atom. In this structure of atom, initially to explain by the John Dalton, and after that the Thomson atomic model. The different types of models are there in lower classes, already you learn. So J.J. Thomson atomic model. What is the J.J. Thomson atomic model? Is taken as a watermelon to cut into the watermelon. That watermelon, the so many seeds are there and pulp is available. The seeds completely surrounded by the pulp. So now the Thomson feel that what is the charge? What is the charge of pulp? What is the charge of seeds? To explain based on the watermelon model. So these types of scenario we have to learn. So ఈ పరమాణు నిర్మాణం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లో మనం ముందుగా డిస్కస్ చేయబోయేది ఆవేశము అంటే ఏంటి, చార్జ్ అంటాం సార్. మనకి ఇక్కడ చార్జ్ మీన్ ఏ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ చార్జ్. ఏ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ చార్జ్. ఒక నిర్దిష్టమైన శక్తివంతమైన వ్యవస్థను ఆవేశము అంటాం. The charge is nothing but particular amount of energy can represented as the charge.
Now, these charges are classified into two types. The charges are classified into two types. One is positive charge, second one is the negative charge. The two types of charges are there. One is the positive charge, second one is the negative charge. Now, the positive charge value is plus 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs. It is the positive charge value. So what is the positive charge value mean? This is the positive charge value plus 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs. What about the negative charge value mean? Minus 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulomb. It is the negative charge value. Here coulomb is the unit of charge. Here coulomb is the unit of charge. Please remember that it is very, very important. Here the two types of the charged particles are there. One is the positive charge, second one is the negative charge. What is the positive charge value mean? Plus 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulomb. It is a positive charge value. What about the negative charge value mean? Only simply to indicate the negative. The value is same but the sign is different. Here the two types of the charged particles are there. Another one is there, that is the neutron. It is uncharged particle. Neutron is having no charge. The three types of the particles are there. One is the proton, electron and neutron. The three particles are there. Now the proton is always having positive charge. The proton is always having the positive charge. Electron is always having the negative charge. Neutron means there is no charge of the neutron. Here neutron in the sense no charge. There is no charge. Here the three subatomic particles are there. Only the proton, electron and neutron. Proton was discovered by Rutherford. Electron was discovered by J.J. Thomson. Neutron was discovered by James Chadwick. So now here the different types of characteristics are there and the different types of parameters are there. Now according to the structure of atom, three subatomic particles are there. The atom consists of the majorly three subatomic particles are there. One is the proton, second one is the electron, third one is the neutron. Proton is having the positive charge, electron is having the negative charge, neutron is having the uncharged particle or no charge. Is a nucleously neutrally stable. So this is the three subatomic particles are there. Now whenever based on the three subatomic particles are there, here the proton and the neutron, the combination of proton and the neutron to form the nucleus. So how to form the nucleus mean the combination of protons and neutron to form the nucleus. అంటే ఇక్కడ ప్రోటాన్లు మరియు న్యూట్రాన్ల కలయిక చేత ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే కేంద్రకము అనేది ఏర్పడుతుంది సార్. మనకి ముఖ్యంగా మూడు ఉపకణాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి సార్. అది ఒకటి ప్రోటాన్ అని చెప్పుకున్నాం, రెండోది ఎలక్ట్రాన్ అని చెప్పుకున్నాం, మూడోది న్యూట్రాన్ అని చెప్పుకున్నాం సార్. ప్రోటాన్ అనేది ధనావేశాన్ని కలిగి ఉంటుందండి, ఎలక్ట్రాన్ అనేది రుణావేశాన్ని కలిగి ఉంటుందండి, న్యూట్రాన్ అనేది తటస్థావేశాన్ని కలిగి ఉంటుందండి. ఈ మూడింటిని ముఖ్యంగా మూల కణాలు అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుందండి. మరి దీనిలో ముఖ్యంగా ఈ ప్రోటాను న్యూట్రాను రెండు కలిస్తే మనకేం ఏర్పడుతుందంటే న్యూక్లియస్ ఏర్పడుతుంది సార్. దాన్నే మనం కేంద్రకము అని చెప్తాం సార్. న్యూక్లియస్ని మనం ఏమంటే కేంద్రకము అని చెప్తాం సార్. మరి ఈ కేంద్రకం బయటి భాగంలో ఎవరు ఉంటారు సార్ అంటే కేంద్రకం బయటి భాగం పూర్తిగా ఎలక్ట్రాన్ల చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది. పూర్తిగా ఎలక్ట్రాన్ల